samedi à 2h du matin, elle va être en Haïti, elle va passer vers le sud du pays, mais aussi va toucher la capitale, Port-au-Prince. On a les camions qui vont aller à Carrefour pour faire les livraisons des latrines. What we're doing now is trying to move around 2,400 people of extremely vulnerable people, usually children, pregnant women and elderly, from 18 camps to 45 hurricane shelters that are scattered around the city. De toute façon, comme vous connaissez que par ici, quand on va au courant, il y a un bus qui est disponible pour les gens qui décident de déplacer. Nous-mêmes, il faut nous capables d'avoir aider la protection civile parce que si this part, Marasa 9, things are going well. We're just identifying the vulnerables, and then in an hour, hopefully, we can move them. In advance of Tropical Storm Isaac, which is supposed to begin to affect Haiti a little bit later today, we're supporting the government civil protection and the Haitian Red Cross in the evacuation of very vulnerable people who live in this IDP site. Ici c'est des familles. La famille